Stel dir vor, du verschwindest für 6 Monate. Komplett. Kein Social Media, kein Ausreden, kein Ablenkungen. Wenn du zurückkommst, erkennt dich niemand wieder. Nicht wegen deines Aussehens, sondern wegen der Person, die du geworden bist. In den nächsten 30 Minuten sage ich dir den exakten Plan, wie du dies Transformation durchführst. Ich werde dir die psychologischen Prinzipien erklären, warum das Verschwinden so madig ist, dir ein Schritt für Schritt Anleitung geben, die dein Leben für immer verändern wird. Wenn du jemals das Gefühl hattest, festzustecken, nicht gut genug zu sein oder dein wahres Potenzial nicht zu erreichen, dann ist dieses Video für dich. Die Strategie, die ich dir gleich sagen werde, hat mein Leben komplett verändert, sie wird auch deines verändern. Aber Achtung, dies ist kein Video für Menschen, die nach schnellen Lösungen suchen. Dies ist für diejenigen, die bereit sind, die Arbeit zu leisten. Die bereit sind, alles zu geben. Die bereit sind, zu verschwinden, als die beste Version ihrer selbst zurückzukehren. Warum das Verschwinden funktioniert. Lass Michigan dir etwas Wichtiges erklären. Den aktuell Umschwung halt dich gefangen. Die Menschen dich herum haben ein festes Bild von dir den Family, den Freund, sogar du selbst. Du bist in einer Identität gefangen, die vielleicht gar nicht mehr zu dir passt. Jedes Mal, wenn du versuchst, dich zu verändern, ziehen dich diese Erwartungen zurück. Dein Freund sagt, das bist doch nicht du. Dein Family meint, warum änderst du dich plötzlich? Langsam, sehr langsam, kehrst du zurück zu deinem alten Selbst. Das Konzept der Identitätstransformation. Hier kommt die Wissenschaft ins Spiel. Der Psychologe Kurt Lewin hat ein Modell der Veränderung entwickelt, auftauen, verändern, einfrieren. Dich wirklich zu verändern, musst du dich erst von deiner alten Identität lösen. Du musst auftauen. Genau das erreichen wir durch das Verschwinden. Wenn niemand zusieht, wenn niemand erzählt, kannst du experimentieren. Du kannst neue Versionen von dir selbst ausprobieren, ohne Angst vor Kritik oder Spott. Die Macht der Isolation. Einige der großen Transformationen der Geschichte passierten in Isolation. Buddha meditierte unter einem Baum. Jesus verbrachte 40 Tage in der Wüste. Mohammed zog sich in ein Hol zurück. Auch moderne Erfolgsgeschichten folgen diesem Muster. Isolation gibt dir drei Entscheidungen Dinge. Erstens, Klarheit. Ohne den Lärm der Welt kannst du endlich hören, was dein in ihr Stimme sagt. Du erkennst, was du wirklich willst, nicht was andere von dir erwarten. Zweitens, Fokus. Alle dein Energie fließt in dein Transformation. Kein Partys, kein sinnlosen Gespräch, kein Zeitverschwendung. Nur du dein Ziel. Drittens, Momentum. Jeden Tag machst du Fortschritt. Klein Schritt addieren sich zu massiven Veränderungen. Nach 6 Monaten bist du nicht wiedersworkenen. Die drei Säulen der Transformation. Jede echt Transformation basiert auf drei Säulen: Körper, Geist und Fähigkeiten. Dein Körper ist dein Tempel. Ist das physisch gefasst deiner Traum. Wenn du deinen Körper transformierst, verändert sich dein Gesamtenergie. Du gehst anders, du sprichst anders, du fühlst dich anders. Dein Geist ist dein Kompass. Bestimmt dein Gedanken, dein Überzeugungen, dein Realität. Wenn du deinen Geist meisterst, meisterst du dein Leben. Dein Fähigkeiten sind dein Werkzeug. Sie sind das, was dich wertvoll macht. Was dich einzigartig macht. Was dir erlaubt, die Welt zu beeinflussen. In den nächsten 6 Monaten wirst du alle drei Säulen komplett neu aufbauen. Bevor wir zum praktischen Teil kommen, habe ich ein Bitten dich. Wenn dir dieses Video bis jetzt Wort gebracht hat, wenn du spürst, dass dies Botschaft wichtig ist, dann lass ein Like da. Abonniere den Kanal, wenn du mehr Inhalt über persönliche Entwicklung, Selbstverbesserung und mental stark sein möchtest. Wir sind hier eine Gemeinschaft von Menschen, die sich weigern, durchschnittlich zu sein. Schreib mir in die Kommentare, bist du bereit zu verschwinden? Bist du bereit, die Arbeit zu leisten? Ich lese jeden einzelnen Kommentar ich mag die von dir hören.
Dein Kommentar konnte die Person neben dir inspirieren, den ersten Schritt zu machen. Jetzt lass uns zum wichtigsten Teil kommen, der exakt Plan für den 6-Monats-Transformation. Phase 1. Die Vorbereitung, Wosch 1-2. Beaver du verschwindest, musst du vorbereitet sein. Dies ist kein spontane Action. Dies ist ein strategische Mission. Schritt 1. Definier dein zukünftiges Selbst. Nimm ein Notizbuch. Schreib detailliert auf, wer du in 6 Monaten sein möchtest. Nicht oberflächlich. Wie sieht dein Körper aus? Wie denkst du? Welche Gewohnheiten hast du? Wie sprichst du? Wie gehst du? Was hast du erreicht? Sei so spezifisch wie möglich. Stat, ich will fit sein, schreib, ich wiege 80 Kilogramm bei 12% Körperfett. Ich kann 100 Liegestütze im Stück machen. Ich lauf 10 Kilometer in unter 50 Minuten. Schritt 2. Eliminier Ablenkungen. Lasch Social Media von deinem Handy. Alle Apps. Instagram, TikTok, Twitter, alles. Wenn du SIE für Arbeit brauchst, nutze SIE nur am Computer mit strengen Zeitlimits. Informier die wichtigsten Menschen in deinem Leben. Sag deiner Familie, deinen engsten Freunden. Ich brauche Zeit für Michigan, ich werde die nächsten Monate sehr fokussiert sein. Bitte respektier das. Du musst nicht erklären, dass du verschwindest, aber setze klare Grenzen. Schritt 3. Bau dein System. Transformation passiert nicht durch Motivation. Sie passiert durch System. Du brauchst ein Morgenritual, einen festen Trainingsplan, ein Lernroutine, ein Abendritual, ein Tracking-Method für deinen Fortschritt. Plain geht Wosch im Voraus. Jeder Tag sollt strukturiert sein. Kein improvisiert Lebensweise mehr. Phase 2. Der körperliche Umbau, Monat 1-2. Die ersten 2 Monate sind intensiv. Hier baust du die Grundlich. Training, 6-mal pro Woche. 3 Tage Krafttraining. Fokus auf die großen Übungen. Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken, Klimmzug, Schulterdrücken. Diese Übungen bauen den meisten Muskel auf und verbrennen die meisten Kalorien. 3 Tage Ausdauer und Beweglichkeit. Laufen, Radfahren, Schwimmen. Dehnen, Yoga, Mobilität. Dein Körper muss nicht nur stark sein, sondern auch flexibel und ausdauernd. Ernährung, strikt Disziplin. Berechne deinen Kalorienbedarf. Wenn du abnehmen willst, ISS 500 Kalorien unter deinem Bedarf. Wenn du Muskeln aufbauen willst, ISS 200 bis 300 Kalorien darüber. Hochwertig Protein bei jeder Mahlzeit. Gemüse bei jeder Mahlzeit. Komplex Kohlenhydrat zur richtigen Zeit. Gesund Fetti in moderaten Mengen. Kein Alkohol. Kein Fast Food. Kein Ausreden. 6 Monate. Du kannst alles für 6 Monate durchziehen. Schlaf, die vergessen soll. 8 Stunden. Jeden Tag. Nicht verhandelbar. Dein Körper regeneriert im Schlaf. Dein Muskeln wachsen im Schlaf. Dein Gehirn organisiert sich im Schlaf. Geh zur gleichen Zeit ins Bett. Steh zur gleichen Zeit auf. Auch im Wochenende. Konsistenz ist der Schlüssel. Phase 3. Die mentale Revolution, Monat 2-4. Während dein Körper sich verändert, arbeiten wir im Geist. Meditation, täglich 20 Minuten. Jeden Morgen, beaver urgent etwas anderes passiert. Setz dich hin, schließ die Augen, atme. Beobacht den Gedanken ohne zu urteilen. Meditation lehrt dich, dein Gehirn zu kontrollieren statt von ihm kontrolliert zu werden. Nach 2 Monaten täglicher Praxis wirst du ein mental Klarheit haben, die du nie für möglich gehalten hast. Lesen, ein Buch pro Woche. 24 Bücher in 6 Monaten. Das bringt dich in die Top 1% der gebildeten Menschen. Bücher über Psychologie, Philosophie, Biografien erfolgreicher Menschen, Gesellschaftsstrategie, Communication. Lies nicht zur Unterhaltung. Lies zur Transformation. Nach jedem Buch, schreib eine Zusammenfassung. Was hast du gelernt? Wie wendest du essen? Was anders du in deinem Leben? Journaling, der Spiegel deiner Seele. Jeden Abend, 10 Minuten. Schreib auf. Was habe ich heute gut gemacht? Was habe ich versagt? Was habe ich gelernt? Wofür bin ich dankbar? Das Journal sei dir dein Muster.
den schwachen, den starken. Du kannst nicht verbessern, was du nicht siehst. Affirmationen und Visualisierung. Jeden Morgen nach der Meditation, visualisier dein zukünftiges Selbst. Sieh dich in deinem transformierten Körper. Sieh dich mit deinen neuen Fähigkeiten. Sieh dich, wie du dein Ziel erreichst. Sprich Affirmationen laut aus: Ich bin diszipliniert. Ich bin fokussiert. Ich bin unaufhaltsam. Dein Gehirn glaubt, was du ihm wiederholt sagst. Phase 4. Der Fähigkeitsaufbau, Monat 3-6. Die letzten 4 Monaten sind wir, Fähigkeiten zu entwickeln, die dich wertvoll machen. Weil ein Hauptfähigkeit. Was willst du meistern? Ein Sprache? Programmieren? Schreiben? Marketing? Design? Musik? Verkauf? Weil ein Fähigkeit, die dein Leben verändern kann. Die dir neue Möglichkeiten eröffnet. Die dich unersetzbar macht. Die ständig Regel. Wir stunden konzentriert lernen und üben. Jeden Tag. Ohne Ablenkung. Das sind 120 Stunden pro Monat. 480 Stunden in 4 Monaten. Mit dieser Intensität erreichst du in 4 Monaten, was andere in 2 Jahren nicht schaffen. Deliberate Practice, Intelligenz üben. Nicht einfach wiederholen. Intelligenz üben bedeutet, du identifizierst den Schwachen. Du arbeitest gezielten innen. Du bekommst Feedback. Du korrigierst. Du wiederholst. Wenn du ein Sprache lernst, sprich jeden Tag mit Muttersprachlern. Wenn du programmierst, echt Projekt. Wenn du schreibst, veröffentlich jeden Tag. Ein Portfolio. Am Ende der 6 Monate musst du etwas vorweisen können. Ein Portfolio. Ein Projekt. Einen Beweis deiner neuen Fähigkeiten. Dies ist nicht für andere. Dies ist für dich. Zu beweisen, dass du es geschafft hast. Dass du dich verändert hast. Phase 5. Die Social Rekalibrierung, Monat 5-6. Du bist fast im Ziel. Jetzt bereiten wir den Rucker vor. Neue Beziehungen auf. Du wirst zurückkommen, aber nicht zu deinem alten Leben. Du brauchst neue Menschen in deinem Leben. Menschen auf deinem neuen Level. Geh zu Events in deinem neuen Interessensgebiet. Tritt Communities bei. Vernetz dich online mit Menschen, die dort sind, wo du hin willst. Diese neuen Beziehungen werden deine neue Identität verstärken. Entwickel dein persönlich Mark. Du musst nicht laut sein, aber du solltest sichtbar werden. Teil dein Ries. Teil dein Erkenntnis. Hilf anderen. Dies festigt dein Transformation. Wenn du anderen hilfst, sich zu verändern, verfestigt sich dein eigen Veränderung. Plan dein Comeback. Wie willst du zurückkommen? Nicht dramatisch, aber klar. Du bist nicht mehr derselbe Mensch. Das muss sichtbar sein. Dein Körper seit es. Dein Energie seit es. Dein Fähigkeiten sehen es. Dein Ergebnis sehen es. Die tägliche Routine, ein Beispiel. Lass Michigan dir sehen, wie ein perfekter Tag in diesen 6 Monaten aussehen konnte. 5 Uhr morgens, aufstehen. Kein Handy checken. 5:15 Uhr, Meditation, 20 Minuten. 5:35 Uhr, Visualisierung und Affirmationen, 10 Minuten. 5:45 Uhr, Lesen, 45 Minuten. 6:30 Uhr, Training, 90 Minuten. 8 Uhr, Duschen, Frühstück, Vorbereitung. 9 Uhr, Fokusarbeit in deiner Hauptfähigkeit, 4 Stunden. 13 Uhr, Mittagessen, Pause. 14 Uhr, Zweit Fokussession, 3 Stunden. 17 Uhr, Bewegung in der frischen Luft, 1 Stunde. 18 Uhr, Abendessen, Zeit für dich. 19 Uhr, Lesen oder zusätzliches Lernen. 21 Uhr, Journaling, Tagesreflexion. 21:30 Uhr, Entspannung, Vorbereitung für den Schlaf. 22 Uhr, Schlafen. Das ist Disziplin. Das ist Fokus. Das ist, was nötig ist. Die Herausforderungen und wie du sie überwindest. Es wird hart. Lass Michigan ehrlich sein. Es wird Tage geben, in denen du aufgeben willst. Einsamkeit, du wirst dich einsam fühlen. Dein Freund leben Leben weiter. Du bist allein. Aber erinnere dich, dies ist Temper,
UND Einsamkeit schmiedet deinen Charakter. Zweifel, dein Verstand wird dir sagen, dass es nicht funktioniert. Dass du deine Zeit verschwendest. Ignoriere die Stimme. Sie lügt. Jeder erfolgreich Mensch hat die Zweifel. Versuchungen, die Welt wird dich testen. Einladungen, Ablenkungen, alte Gewohnheiten, die dich zurückrufen. Bleib stark. 6 Monate. Du kannst alles für 6 Monate durchziehen. Plateau, nach 2 oder 3 Monaten wirst du das Gefühl haben, dass nichts mehr passiert. Das ist normal. Transformation ist nicht linear. Vertrau dem Prozess. Die großen Durchbrüche kommen oft nach den Plateaus. Die Wahrheit über Transformation. Lass Michigan dir etwas sehr Wichtiges sagen. Dies 6 Monate werden nicht perfekt sein. Du wirst Fehler machen. Du wirst Tage haben, in denen du scheiterst. Das ist okay. Perfektion ist nicht das Ziel. Fortschritt ist das Ziel. Wenn du 80% der Zeit alles richtig machst, wirst du dich komplett transformieren. 80% sind genieg. Lass nicht die Angst vor Perfektion dich davon abhalten, zu beginnen. Die Menschen, die verschwinden und transformiert zurückkommen, sind nicht übermenschlich. Sie sind einfach gewöhnliche Menschen, die außergewöhnlich Entscheidungen getroffen haben. Sie haben entschieden, dass aktuelles Leben nicht genieg ist. Sie haben entschieden, dass sie mehr verdienen. Sie haben entschieden zu handeln. Und jetzt bist du in der Reihe, dies Entscheidung zu treffen. Du hast jetzt den kompletten Plan. Alles, was du brauchst, in den nächsten 6 Monaten ein vollständige Transformation durchzuführen. Aber Ihr Plan ist wortlos ohne Umsetzung. Die Frage ist nicht, ob dieser Plan funktioniert. Die Frage ist, wirst du ihn umsetzen? Die meisten Menschen, die dieses Video sehen, werden nichts tun. Sie werden inspiriert sein für 5 Minuten. Dann gehen sie zurück zu ihrem normalen Leben. Zu ihren Ausreden. Zu ihrer Mittelmäßigkeit. Aber du bist anders. Sonst wirst du nicht bis hierhin gekommen. Du hast 30 Minuten investiert, dieses Video zu schauen. Das zeigt, dass du bereit bist. Jetzt ist der Moment der Wahrheit. Wirst du verschwinden? Wirst du die Arbeit leisten? Wirst du 6 Monate deines Lebens investieren, den Rest deines Lebens zu verändern? Ich fordere dich heraus. Beginn morgen. Nicht nächste Woche. Nicht nächsten Monat. Morgen. Nimm ein Notizbuch. Schreib dein zukünftiges Selbst auf. Plan den erste Woche. Lass Social Media. Beginn. Und in 6 Monaten, wenn du zurückkommst, wenn die Menschen dich anschauen und nicht glauben können, was dir geworden ist, denke in diesen Moment zurück. In den Moment, in dem du entschieden hast, zu verschwinden. In den Moment, in dem alles begann. Wenn dir dieses Video geholfen hat, wenn du jetzt motiviert bist, wenn du bereit bist zu handeln, dann sag es mir. Lass ein Like da. Abonniere den Kanal für mehr Content über Selbstverbesserung, mental stark und persönliche Transformation. Und das Wichtigste, schreib mir in die Kommentar. Sag mir, ich bin bereit zu verschwinden. Dies 3 Wort. Das ist dein Commitment. Dein Versprechen an dich selbst. Und wenn ich dies Wort von dir sehe, weiß ich, dass du es ernst meinst. Wir sehen uns in 6 Monaten. Eine neue Version von dir starker, kluger, fokussierter, unaufhaltsam. Verschwind jetzt. Die Welt kann warten. Dein Transformation nicht. Bis zum nächsten Video. Bleib stark. Bleib fokussiert. Bleib hungrig.